Okay, so hello guys. For this discussion video, we are going to review on the Newton's laws of motion, and I am going to present examples about the laws of motion. So in the previous discussion video, we were able to discuss all about force, different type of force. Force, I mean, wherein we have discussed the following: the contact force, the non-contact force. So what was not presented there is the concept of concurrent and non-concurrent forces. So concurrent forces are forces whose line of action intersect at a common point. So, bisan diin na sila nga direction, there is a point of concurrency or kung diin sila mga intersect. So, non-concurrent forces, that means wala sila sang point of intersection. So, we also illustrated and we also presented the Newton's laws of motion. First law of motion, so law of inertia, or the law that states that an object will remain at rest or continue to move at a constant velocity unless acted upon by an external force. For the second law of motion, when that is the law of acceleration, or F is equal to ma. And we have also the third law of motion, which is the law which states that in every action there would always be an equal and opposite reaction. So this one, amo na siya nga aton gamiton later on sa aton nga mga problems nga i-discuss. So we were also able to discuss about sa mga different ka mga parameters na related into the concept of forces. Number one, we have weight. We have also discussed about friction, wherein consider natin ang kinetic static friction. We also have discussed about normal force, so which is perpendicular to the surface. So we also have the idea uh, of the different type of forces, especially if may kita gina-involve nga rope, meron man kita mga involved nga mga cables wherein we have the tensile forces. Also, we were able to discuss sa mga previous nga discussion videos about compressions. So, mga compressive nga mga forces. So, kin-discuss na siya natin last night. We also have presented different na concept of equilibrium sa previous natin nga discussion videos. So we have to show now some and apply sa tanan-tanan tong mga concept into sari-sari nga mga conditions, sari-sari nga mga problems in solving for different nga mga forces. So we have example number one, considering a certain system wherein we have to solve the following parameters. So given ang ining condition, we are asked to find the maximum possible value of mass m, which can help if ang aton nga system is to remain in state of equilibrium. So ang pamangkot sa aton is ano ang value ng big letter M sa sininga system. Wherein we have to apply here isang tanan-tanan na concept we can discuss natin. We have the law of vectors, we have the law of motions nga kay Newton, we have the forces nga mga kinahanglan sumahon, applying the different concepts of solving sa sari-sari mga forces. We also have to apply the concept of free body diagram also nga ginpang discuss nato in the previous discussion videos. So as what was said, kung pares nga panghimo naton sa previous nga mga problems, we have to consider since may ara kita diri duwa ka body, duwa ka object of consideration, syempre may ara man kita dapat i-consider nga duwa ka free body diagram. So number one, for the first natin free body diagram, we have FBD1 naton. So let us treat sang sininga object as aton object of consideration. So for this free body diagram we have weight here. May consider natin weight ng object natin na small letter m. So also, since meron kita weight, so we have also the normal force. We have a tensile force tungod meron kita rope nga gina-consider. We have, since i-drag siya pa dito, subot silingon meron kita action due to friction, or wherein we have the static friction here. So we have apat ka forces nga nag-act sa aton nga unang object. So for the second object naton, we have to consider ang nag-act lang sa iya is the mass sa aton object, and we have the tensile force due to the rope nga nag-attach sa iya. So
we have to solve, if we consider anong mga forces ang ari diri, we have to solve first sang aton nga weight. So ang aton nga weight is equal to mass times gravity wherein 2 kilogram ang given. So kinahanglan siya naton i-convert into newtons by multiplying sa aton gravity, which is 9.8 meters per second squared. So aton nga static friction, so when equal to your static mu s, which is 0.65 multiplied siya sa aton nga normal force. So kung may ara na karon mo ko ang normal force. So kung lantawan naton, may ara gid kita apat ka force para sa una naton nga body of consideration nga kinahanglan i-consider. Number one, may ara kita normal force, may ara kita tensile force, may ara kita weight, and may ara kita force due to friction. So we have, so kung lantawan naton sa aton nga horizontal component, ang ari lang diri is your tensile force and your force due to friction. So equate na siya sa 0, we have T minus Fs is equal to 0. So pwede tadi dayon makuha ang aton nga value, which is T is equal to Fs or mu s n is equal to, so kung makuha na naton karon ang aton nga value sa aton nga normal force. So for the vertical nga value, so we have, ang nag-act lang man diri is your normal force and your weight. So your normal force is equal to your weight, wherein, so kay equate siya sa 0. So we have the value of weight nato, which is 19.6. So ang i-substitute naton diri sa normal force is 19.6, and we come up with the answer nga T is equal to 12.74 Newton. So amo na ni sa mga value ang aton gamiton to solve for the mass ang aton nga second object. So for the mass ang aton nga second object, we have, so wala naman sa ibang nga mga forces nga nag-act sa iya. So we have F net naton, or net force nga nag-act sa iya, is equal to T plus, or amo lang ni T kag ang weight niya. So for the horizontal component, wala kita horizontal component diri since vertical lang ara tanan yung mga forces. So we have, so for the vertical component, equate natin sa 0. So ang upward is positive, so we have T minus your weight sa aton object, which is equal to amo na ginapangita naton. So your weight sa object will be equal to your tensile force, which is nakuha na naton sa first nga free body diagram kung sa first naton nga analysis, which is equal to 12.74 Newton. That means nga ang aton nga mass in grams, or aton nga mass nga makuha, will be equal to, okay, mass naton nga makuha diri is in kinahanglan naton dapat mass nga value. That's why kinahanglan naton i-convert ang aton nga weight into mass nga value. That's why ma-divide kita by 9.8 meter per second squared, wherein makuha naton ang value sa aton nga mass, which is equal to 1.3 kilograms. Next one, we have to consider a specific nga system. So lain naman siya nga type of system nga to ni consider subong we have an inclined system wherein we have to consider the sini nga given kaya ang ato nga kinahanglan nga pangitaon subong is the static the mu s naton para sa system. In order for our system to remain in equilibrium given a certain mass, which is 0.75 kilogram, kaya ang aton nga M2 here, which is 0.5 kilogram. So we have to draw dapat sa aton nga free body diagram para sa ginapanghimo naton last time para makita naton kung ano ang mga forces nga naga-act sa iya. So we have, okay, so since we have a body here, kabalo kita nga meron kita mass which is pointing downward, kada permi, so we have this one. So we have your tensile force, so perpendicular siya sa surface sa sinanga direction. So we have amo nga tensile force naton. So same also with your friction or your force due to friction, which is perpendicular sa aton surface. So amo nga aton nga Fs. So aton nga normal force is perpendicular sa surface, which is equal
2 and 3 sa aton nga free body diagram. So pwede naton i-move ang aton nga axis. So i-rotate naton ang aton axis diri siya naton consider. So amo ni aton nga himon ni x-axis. So we have Fs, we have T, we have N, and we have your weight here. So for your weight, so M1G, so weight natin is equal to, so multiply ito lang siya by the force due to gravity, or the gravity natin, we have, this one will be equal to 7.35 Newton. So para sa aton nga second nga weight, so we have, so M2 natin is 0.5, multiplied ta siya by yours, your gravity, which is 9.8 meter per second squared. So ang aton nga weight sa ikaduha daring object is 4.29 Newton. So ang aton dayon nga pangitaon is your mu s. So bukwata na siya sa aton equation which wherein aton nga Fs is equal to mu s multiplied by the normal force naton. So that's why we have to analyze so kung tanawon naton sa aton nga free body diagram. Una naton nga free body diagram. So for first nga object, so kung makita naton dara ang mga forces nga nag-act are the following. We have the normal force, force due to static friction, your tension, and your weight. So lantawon naton danay sa aton nga gin transform or sa aton nga gin rotate nga axis kung ano lang aton nga x component. Aton x component duwa lang. We have your force due to static friction and your tensile force. So but in spec, ang makita naton is duwa lang. But take note, you have your weight here. So may weight kita nga naka-incline siya. So may direction siya. That means pwede naton makuha ang iyang horizontal value. Its horizontal value will be, so this one, take note we have 10 degrees ang ari. 10 degrees. So pwede naton makuha ang iyang horizontal value which is still ga-affect man siya sa aton nga net nga force nga experience. So we have your weight which will be equal to ang iyang horizontal force is opposite. So we have W1 sine sa aton nga angle. So i-substitute dere. So we have, so since kapakadto siya sa left, it is negative. So equate naton sa 0. So aton nga tensile force will be equal to your weight multiplied by sine sa aton nga 10 degrees nga theta plus ang aton nga Fs which will be equal to your mu s multiplied sa aton nga normal force. Then ang aton next nga himuon is to analyze naman since wala na kita dari ma-substitute. So kaya ang ginapangitaan naton is mu s and then wala pa man naton na solve ang aton nga normal force. So proceed kita sa aton nga vertical component. So we have, so sa vertical component makita naton nga ang nag-act dari sa aton normal force kaya ang aton nga weight, vertical component sa aton nga weight which is equal to W1 cosine theta, which is 10 degrees. So, pwede natin makuha by substituting sa mga values. Aton nga tensile force will be equal to 1.27 plus your mu s multiplied by, so given sa aton nga n nga nakuha dere kung i-solve naton. So, we have 7.238337N. So, makuha na natin ang aton nga tensile force. Then, amo man na siya dayon nga value, ang aton nga gamiton to solve para sa aton nga second nga body. Kita naton sa aton second body, ang gaak lang diri is your tension and weight sa imo nga second object which is equal to, so equate naton sa 0, T minus W2 is equal to 0. Your tension will then be equal to your weight sa imong object based diri sa aton nga free body diagram. Since vertical lang tanan nga components diri, wala kita kinahanglan i-perform nga horizontal nga analysis. So we have your T is equal to 4.9 Newton. Then perform lang natin ang operation. So substitute na lang sa aton nga given. So we will come up with the value. So balikan tato sa baba, we will come up with the answer. Ang aton nga mu s will be equal to 0.501 ang value sa aton nga coefficient of static friction.